sikwamukele indaba enze ihora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lothulusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. These companies bosses be really accountable, especially to be charged with culpable homicide. Kulindele kuba ihlonze idumbu namhlanje imndeni ezisebenza semayini eziyishumi nomuvo eziphangalale engozini eyenzeke emayini Impala Platinum eRustenburg. I would say the state was confident, but also we were alleging and we maintained that the offences were serious, and obviously we wanted the sentence to be in keeping with that. Ukwetshwe eminyaka elishumi nambili ebhadle ejele uMdumiseni Zuma nowalahlwa yicala lokuphehla udlame ngesikhathi kuqubuke izibhelu KwaZulu-Natal ngo-2021. Our mentality is on 100 because we want to qualify for AFCON. We're the defending champions. Ibanyana banyana izobhekana neBurkina Faso ekhambeni kusasa kusihlwa emidlalweni okuhlungela umqhudelwano weAFCON wabesifazana ngonyaka ozayo. Kulindele ukuba ihlonze isidumbu namhlanje imndeni ezisebenza semayini eziyishumi nomuvo eziphangalale engozini eyenzeke emayini Impala Platinum eRustenburg. Kusenjalo umengameli weAMCU Joseph Mathunjwa uthi iziphathimandla zezimayini kufanele kulala malungana nokushona kwezisebenzi kulemboni. Izisebenzi zale mayini zikuthola kulukhuni ukwamukela ukwedlula emhlabeni koza kwabo abayishumi nanye. Phatheka kahle because abafowethu balimela abanye basezibhedlela abanye basoleki. Alinothi safe singenathi asikho safe because ayonto yenzeka ilanga nelanga leyo but isethusile nathi. Izisebenzi ezingama75 ziphuthunyiswe esibhedlela kanti isikhulu esiphezulu sale mayini sithi uhlelo lokutakula luthathe amahora angaphezulu kwayishumi. Our rescue operation started at 6 o'clock last night, and by 7 o'clock this morning we were able to clear all employees impacted out of the underground workings. Ungqongqoshe wezamandla namagugu ambiwayo uthi lesigameko sebuyisela emuva umsebenzi wemboni yezimayini wokunciphisa isibalo sezisebenzi ezishona zisemsebenzini. It is quite a sad incident. It ended our effort to move towards zero harm in the industry. You remember that in 2022 we reduced the number of fatalities to 49. That was the lowest number. IAMCO ifuna izikhulu zemayini zibhekane nengalo yomthetho. AMCO has been calling for the amendment of Mine Health and Safety Act for these company bosses be really accountable, especially to be charged with culpable homicide. Kusenjalo kulindeleke ukuthi namhlanje kuhlolwe izidumbu zabayishumi nanye abashone kulenhlekelele. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uphinde wagcizelela ukuthi izwekazi lase-Afrika lizibophezele ngokuthatha inyathelo ezibonakalayo maqondana nokulwisana nodlame olubi olubhekiswe kubantu besifazane kanye nezingane emazweni onke ase-Afrika. Ubethula inkulumo mengameli yakhe ePitoli osukwini lokugcina lokusongwa kumhlangano wabesilisa osuneminyaka emithathu ubanjwa minyaka yonke ngaphansi kohlelo lwenhlangano yamazwe ase-Afrika. Umengameli uthe udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kumazwe ase-Afrika ludicelela phansi konke lokho sekuzuzwe izwekazi eminyakeni edlule. We are here because we know that men and boys must be at the forefront of the change that must happen. We are also here because we know that there is an alternative to a society, a continent, and a world where women are oppressed, discriminated against, and their rights suppressed. There must be renewed support for the African Union Commission in ensuring that the Maputo Protocol scorecard and index for the realization of women's rights is popularized and implemented. Izinhlangano ezilwisana nalesi sihlava eningizimu Afrika zisola uhulumeni ngokuthi uhudula inyawo ngokuqiniswa kwemikhankaso kanye nomthetho ozobhekana ngqo
nalabo abahlukumeza izingane nabesifazane. It's quite ironic when you hear, our top leaders in government speaking about how they will not sleep until the scourge has ended. But when you look at the facts, that it was in 2020 when the presidential declaration against gender-based violence was made by President Cyril Ramaphosa, and top in his commitment at the GBV summit was to say that a GBV council would be launched within 6 months. Abaholi behlukene bamazwe ase-Afrika bekade beyingxenye yengqungquthela bazibophezele ngelokuthi uma bebuyele emazweni abo bazosebenzisa amaphuzu okuphunywe nawo kulomhlangano ukuze kuqiniswe impi yokulwisana nodlame lokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane. Umcwaningi mabhuku jikelele uTsakani Maluleke wethula umbiko namhlanje mayelana nemphumela yocwaningo mabhuku kuhulumeni kazwelonke nowezifundazwe onyakeni wemali 2022-2023. Lo mbiko uwethule ePhalamende eKapa. Njengoba ethula lo mbiko nje ePhalamende umcwaningi mabhuku jikelele uqale ngokucacisa mayelana nendlela ohlanganiswe ngayo umbiko wakhe. In conducting our audits, our approaches have been informed by the Culture Shift 2030 strategy, which you are aware of, through which we aim to make a more direct, more consistent impact on the culture of public institutions, driving them towards organizational cultures that are characterized by performance, transparency, accountability and institutional integrity. Ubese qhakambisa indaba ezinhle ngalombiko wathi lenyukile izinga lokusetshenziswa kwemali ngendlela efanele kanti futhi lokho kusho ukuthi ikhona ikhungo ezisebenza ngobuqotho. The number of clean audits has increased quite significantly, and I think that's quite important. If you're looking at a PFMA cycle that looks after an expenditure budget of 3.1 trillion rand together, it's useful to see at least 35% of these auditees achieving the clean audit status. Commendable that 110 of them have been able to sustain clean audits over the past year, so they got a repeat clean audit. At least 53 of them have had a clean audit over the last 4 years. Umaluleke uveza ukuthi lezi nguquko ezinhle kulolu cwaningo zenzeke ekhulumeni kazwelonke nakwesifundazwe. Sebevulelwe icala abasola abathathu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ngemva kokubambana ngehluthu nojele ngesikhathi kuthathwe ikhefu kuleli cala ngomsombuluko. Kusenjalo ufakazi uBrigadier Bongani Gininda uyayichitha insolo zokuthi umsola wokuqala nowesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa bashawa ukuze bavume icala. Brigadier Bongani Gininda umholi wophenyo kuleli cala lisematheni lokubulawa kaSenzo Meyiwa esigamekweni esenzeka ngo-2014 uyachitha ukuthi wabekhona ngesikhathi ozakwabo bebhaxabula umsolo wesibili ngenhloso yokuthi avume icala. The version that he was assaulted in my presence on the 19th, my lord, is false. I was not part of that, and I'm not aware of such because it would have been reflected somewhere in the entries that there's some complaint of some assault, or I would have been told. Even himself during the interaction, my lord, he never said anything to me on that day. Udabuko nobufakazi obambekayo anikwabona malungana nokuthi umsolwa wokuqala naye washaywa esesitoksini. I don't think it was true, my lord, because surely something must have been found somewhere if it was the truth. And the victim himself, in this instance accused number one, should have raised or rather said something to someone if perhaps Sergeant Mukula was the person that she was not comfortable with or he was not comfortable with. Uthi ubufakazi bakhe buyiqiniso ngoba konke okwabe kwenzeka phambi kwamehlo akhe wabe ekuloba phansi esebenzisa ipeni nephepha. So you say you documented these events as they unfolded. Were the events still fresh in your memory when you made those entries? It's an official diary of 2020, so it was documented, per day as the events were unfolding. So we'll sit down, record what transpired. So it was documented on specific days of 2020. Ijaji libese likhipha umyalelo ukuthi ahlinzeka abameli babamangalelwa ngalobo bufakazi obushicilelwe phansi. The brigadier must make his diary, not copies, physically available to all the defense counsels. Kwamanje inkantolo igoqile icala lizoqhubeka ngehora lesibili khona ntambama nje.
Ugwetshwe iminyaka eli-12 ebhadle ejele uMdumse Nzuma nolahlwa yicala lokuphehla udlame ngesikhathi iqubuke izibhelu KwaZulu-Natal ngo-2021. Leli cala limayelana nokunqonqiswa kwenxanxathela yetolo yaseMgungundlovu iBrooklyn Mall. Yebo umnumzana uMdumse Nzuma ugwetshwe iminyaka eli-12 ebhadla ejele ngoba uyena kahlehle inkantolo emtholile ukuthi waba nesandla ekuthini abantu bafike bazoyidabhela laphana ukudla ezitolo yaphinde yashiswa inxanxathela yentolo iBrookside Mall ekhona lapha enkabeni yedolobha eMgungundlovu ePietermaritzburg idolobha. Umnumzana uZuma ke njobe segwetshiwe ke kungenxa yayo ukwenza leyo video ngoba yahamba yasabalala kakhulu enkundleni zokuxhumana kuyakhumbuleka ukuthi kahlehle ngoba ivideo wayenze ngomhla ka-11 ngawo unyaka u2021 ngoNtulikazi ngakusasa impela nebala yabe singqonqiswa ngomlilo imolo ekade enze le video le ethi abantu abaphuthuma bezobheka lapha le mall uma kuukuthi ngakusasa ngehora lesithupha ekseni le mall izobe ivuliwe abantu abeze ngobuningi babo bezoyishisa bezoyicekela phansi nebala kwenzeka ke lokho kodwa ke eyivikela ke lapha enkantolo umnumzana uZuma ube wakubalula ukuthi ngaphambilini yena wayeumuntu wayevele eyidlalela wenza le video eyidlalela kahle wayemuntu engafuni ukuthi le video ithathwe ngalendlela ethathwe ngayo ngoba yena wayekade engaqondile lokho kwenzekile nokuthi uthi ngakusasa futhi akabanga ingxenye yokushiswa kwa emall uyazi ukuthi lenxanxathela yetolo yashiswa ngakusasa uthi kodwa na akukho akwenzayo asikho akenzanga lutho kahlehle ngakusasa phela nje wagcina yenza ivideo futhi wayekade ephuzile edle amanzi amponjwana enza le video so namhlanje kobese gwetshwa ke inkantolo iminyaka eli-12 ngaphakathi la ejele okuthi ke futhi masikusho nokuthi kungokuqala ukuthi kube bonke abantu abangaphezulu kwa-8 akade behamba inkantolo ngamacala la ukuthi bacela phansi baphinde bahlela ukuthi kucelwe phansi impahla ngesikhathi nje kade kusande kuboshwa umnumzana uZuma so ungumunye wabantu bokuqala ukuthi agwetshwe nokuthi icala lakhe liphothulwe ngalolu hlobo. Mbukeli sathi iqhubeka etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT is a fiction which some people in the media are trying to manufacture in order to create tension within the IFP. Umholi we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa useyichithile imbiko ethi kunoqhekeko phakathi eqenjini. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kulindele ukuba ihlonzi idumbu namhlanje imndeni ezisebenza semayini eziyishumi nomuvo eziphangalale engozini eyenzeke emayini impala Platinum Rustenburg. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Umholi we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa usechithe zonke izinsolo zokuthi ubuso bomsungulwa leli qembu ongasekho emhlabeni inkosi uMangosuthu Buthelezi buzoba ephepheni lokuvota okhethweni kazwelonke ngonyaka ozayo. Umholi we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa usewachithile amahlebezi athi kunoqhekeko ngaphakathi eqenjini. Ngalempela sonto kuvele imbiko ethi ubuso bokaHlabisa angeke bube khona kuyona ibhalothi masekiwa okhethweni lango-2024. uHlabisa uthi ubuso bomholi bayo i-IFP nabaholi abanye amaqembu buzoba khona kwibhalothi. The late Prince Mangosuthu Buthelezi is not going to be in the ballot paper. The ballot paper is the exclusion sphere for IEC. All we know, the people who features in the ballot paper are current leaders of political parties. Kunamahlebezi athi kukhona ungaboni ngasolinye ngaphakathi kwiqembu lenkatha phakathi kukaHlabisa kanye nomholi wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThamintuli. Labaholi bobabili kuthiwa babanga ikusasa laleli qembu. Is a fiction which some people in the media are trying to manufacture
in order to create tension within the IFP. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eKuruleni. Uqhakeko ophikweni labesifazane le-ANC kwaZulu Natal liyaqhubeka luba lubi kakhulu. Lokhu kuze emva kokungahlali kwengqungquthela yesifunda eHerigwala. Ngoncwaba isigungu esiphezulu sachitha imiphumela yengqungquthela yesifundazwe saqoka ke ithimba lesikhashana elizohlanganisa umbiko. Ingqungquthela yokhetha ubuholi bophiko labesifazane be-ANC yaba nezitsolo zokungahanjiswa kahle. UNonhlanhla Khoza wakhethwa njengosihlalo walolu phiko. Ehlula uBongi Sithole Mloyi ngamavoti amathathu nje vo. Ubuholi bukazwelonke bokuphiko labesifazane be-ANC babuhlakaza ubuholi obakhethwa kule ngqungquthela. Isinqumo ke lesi esisaphonselwa inselelo. Amalungu ethimba lesikhashana eliqokwe ukuphatha ubuholi besifundazwe asola ubuholi be-ANC esifundazweni ngokungafuni ukwamukela njengabaholi balolu phiko lwabesifazane. When there are NEC meetings, the ANC Women's League is inviting us, myself as the coordinator and Comrade Bongi Sithole Mloyi as the convener. Both of us, we are sitting in the NEC of the ANC Women's League. And in the PEC of the ANC, we are not being invited. I-ANC esifundazweni ithi isinqumo sokuhlakaza ubuholi obakhethwa engqungqutheleni yango-August sisazocubungulisiswa kahle ubuholi bukazwelonke beqembu. Asizukuvuma ukuthi sidivethwe abantu abathile abafuna sikhuluma ezinye indaba eceleni. Asizukuphendula lokho kwe-Women's League. Esizokuphendula nje ukuthi i-ANC kwaZulu Natal isebenza kanzima, sizoyireturna i-province with an increased margin ka-5%. Umhlaziyi wezombusazwe uthi lolu daba kumele luxazululwe ngokusheshsha. Uma ukuthi ubuholi bukazwelonke behluleka ukuxazulula lo daba, kuzogcina kwakheka isithombe esingesihle phakathi kobuholi kuzwelonke, ikakhulukazi uhlaka lolubizwa nge-National Executive Committee kanye nobuholi besifundazwe olubizwa nge-Provincial Executive Committee. Ithimba labaholi besikhashana ke esifundazweni luthi lolu daba selubikiwe kubaholi bakazwelonke. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Kunembono yahlukene ngokuqokwa komphathi wedolobha laseGoli uFloyd Brink njengoba lolu daba selidluliselwe enkantolo yokudluliswa kwamacala emva kokuthi inkantolo ephakeme isichithile isicelo. Ukuthunyelwa kwezinsiza zikahulumeni kanye nezinye izinhlelo zikahulumeni kungaphazamiseka uma engekho umphathi wedolobha. It simply means that the municipal manager, as the law defines him, is the accounting officer. And this means that for everything that has to happen administratively, he takes full responsibility. And in that instance, it means that there's no administrative processes that can be concluded without the availability or the presence of an accounting officer, who in this case we are referring to the city manager of the city of Joburg. I-Democratic Alliance ithi kuya enkantolo yokudluliswa kwamacala kuyizeleze nokusashazwa kwemali yabakhokhi intela. We are against this being pursued because we believe the funds that are used to pursue this should be used for service delivery. Kodwa idolobha linesiqiniseko sokuthi inkantolo izoqhamuka nesiphetho esihlukile. The reason why is on the basis that the substantive argument had not been ventilated enough for it to inform the ultimate decision of the court ruling, and that was the basis of our appeal. Leli dolobha lizoba nezinsuku ezingama-90 ukuba liqoke umphathi wedolobha omusha uma nje inkantolo yokudluliswa kwamacala ivumelana nesinqumo senkantolo ephakeme. Idamu i-RTB Sport selibe nabantu abaningi abaqhamuka emphakathini edlimbuya ngothi abeqela amabhizinisi abo eduze kwalo. Kodwa kunembiko yokuthi lokhu sekuveze igameko zokucwasana ngokwebala oqhamuka kubantu abamhlophe kule ndawo. Leli damu liyingxenye ebalulekile ezomnotho esifundazweni Northwest, kodwa abanye osomabhizinisi abakhe eduze kwalo bathi osomabhizinisi bebala elimhlophe abazifuni izakhiwo zabo lapha. Inhlangano ebamele ithi kudala ilusana nabamhlophe abangafuni labo somabhizinisi bahlomule nabo kule ndawo. We now want to also occupy government land, but complying with the processes. They do evaluation and we pay the market value. And they have not been paying the market value.
So we want to have equal access to the dam business or the dam economy of Hartbeespoort Dam. Abanye abaqhuba amabhizinisi abo lapha bathi bakhathazekile ngokuphepha kwabo. It's very clear that a lot of boat owners are taking a risk of being on the water late. And when you're on the water so late, to be rescued creates another safety problem for the people that are trying to rescue you. So in that sense, I think all clubs should adhere to the fact that you need to be off the water at a reasonable time whilst it's still daylight. Manzi nenhlanzeko uthi wonke umuntu kumele ahlomule ngaleli damu kule ndawo. The national asset, it's in the northwest, it's in Magdalen, and therefore we must reflect that in terms of benefits, in terms of access by all these people, and it must impact everybody's life. Luphansi uhwebo lerandi imakethe emini nje. Libiza 18 rand 59 cents edoleni lasemelika, libe ngu20 rand 45 cents kupondo, kanti lingu 23 rand 62 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 35 cents. Liphezulu inkomba yezabelo JSE emini nje. Igolide libiza $2,040 22 cents i-ounce, iplatinum yona ibiza $940 18 cents i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $81 40 cents umphongolo. Banyana izobhekana neBurkina Faso ekhambeni kusasa kusihlwa emidlalweni okuhlungela umqhudelwano weAFCON wabesifazane wangonyaka ozayo. Banyana izodlala futhi kusasa emva kokudlala umdlalo ukuhlungela imidlalo yama-Olympics. Kulokhu izodlala umdlalo ukuhlungela iAFCON yabesifazane yango-2024. Abadlali bakuleli bayazi ukuthi ngeke bakwazi ukuthatha iBurkina Faso kancane. Our mentality is on 100 because we want to qualify for AFCON. We're the defending champions, and I believe that for us to win this game, it's going to give us an upper hand when we go back at home, because we also don't want pressure when we go back home. Abadlali kumele badlale ngokucophelela njengoba sebedlala imidlalo eminingi kulamasonto edlule. It's really draining and really overcast, but very hot and draining, and we have to manage that also and make sure that players take lots of liquids and fluids in. But really happy with the session. The enthusiasm is there, the willingness to want to do well is there, like we always know. Umdlalo omlenze wesibili ozokuba umdlalo okugcina wonyaka webanyana uzodlalela eAtteridgeville ePitoli. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwemakethe. Bukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.